My name is Alісія Кусяк-Браунстайн, and it's been, I don't know how many times since we are meeting every Friday morning, but I want to greet everybody who is joining us this evening your time, morning my time, and whatever time of the day is, wherever you are. Сьогодні лектор Алісія Браунстайн. Це вже навіть нам важко порахувати, який раз ми зустрічаємось разом в п'ятницю. Тому доброго ранку, доброго вечора, де б ви не знаходились сьогодні. I am a counselor, I'm a psychotherapist, and I am a historian, and I would like to maybe first just briefly introduce myself to those of us who do not maybe know who I am. I'm going to talk about my standpoint in a second. Meanwhile, I shared our informations in the chat. This is my personal email. Please feel free if you need contact me, or if you want to contact me about anything. And there is also a link to the organization NUMA, which I and my partner represent. Алісія хотів б сьогодні представитися, оскільки вона консультант, історик і психотерапевт. Вона ще в чаті поділилася своїми контактами, своїм мейлом і організацією, власне, яку вона і її партнер започаткували. Тому, якщо у вас будуть якісь питання або ідеї, ви можете написати Алісії за емейлом у чаті зазначеному. At this point, I would like to start our conversation. So I would like to on my presentation, I would like to share my screen with you. So I have a question. Do we see my screen? Yes, I see people, some people nodding. So, yeah. Okay. So that's going to be a little bit challenging. I'm going to exercise my Ukrainian today. Алісія сьогодні попрактикується з українською, тому що презентація у нас на українській сьогодні. This presentation was originally written for the American audience, so I am going to adjust it a little bit to our purposes, to our audience today. Ця презентація оригінально була написана для американської спільноти, але сьогодні Алісія її так трошки поправила, зважаючи на наші власні потреби. So I want to make a disclaimer at this point. I'm going to touch upon a lot of concepts and a lot of elements in this presentation, and some of them, if you like, can be expanded in other lectures, right? But now we're kind of like, mapping a problem rather than delving very deeply into some issues. Та на початку Алісія хотіла б зазначити, що в презентації будуть терміни, які ми можемо потім, якщо буде бажання, трошки більш детально їх розглянути, але сьогодні ми більш так зробимо простий такий широкий огляд проблеми. So let me begin with describing my standpoint. That's very important because we always speak from some position, and I want to recognize and delineate my position, my standpoint, my position from which I am talking and sharing my perspective on multi-generational trauma with you today. Алісія хотіла почати з того, щоб розповісти саме про свої погляди і свою позицію стосовно питання травми поколінь, оскільки всі ми виходимо з якогось власного погляду на проблему. So I am a heterosexual cis woman. I am a mother and I am a partner. Алісія біла цисгендерна жінка, вона мати і партнер також. I am 50 years old. I grew up in Polish People's Republic. Алісії 50 років. Вона народилася і росла в Польщі. I am heavily impacted by the multi-generational trauma which was experienced by the generation of my grandparents who survived the Second World War. Саме травма поколінь
дуже вплинула на Алісію, на її сім'ю, оскільки її бабуся і дідусь пережили Другу світову війну. I am a psychotherapist and I am also a historian. Алісія психотерапевт і також історик. I am a Polish woman with a Ukrainian pedigree. Pedigree, this is like ancestry, right? Mm-hmm. Алісія полька, але в її родичів, її предків є також і люди з українським походженням. I am currently for last 20 years living in the United States of America, so I consider myself both Polish and American, but in the first generation. Останні 20 років Алісія проживає в США, тому вона себе ідентифікує як польку і як американку, але як американку в першому поколінні. I am a member of both a Jewish family and a Black family, Black American family. Алісія також є членом сім'ї, в якій були євреї, а також люди, які перебували в Галазі, і чорні американці також. And I'm bringing all of these layers of our identity, which I can multiply even more, because I would like us also to reflect upon our or your standpoint. Yes, from which standpoint you are receiving this presentation. Алісія каже, що вона спеціально описує всі ці шари, якими вона себе ідентифікує, вона навіть може зазначити більше, але всі вони важливі для того, щоб сформувати ідентичність, власний погляд. І це також таке як запрошення вас поглянути на свою ідентичність і на свої погляди. I think I jumped too far. I'm sorry. Okay, so I would like to introduce the terms at this point, the definitions. Тобто зараз ми розглянемо терміни, яким будемо користуватись. And with all of the definitions, we really need to remember that they are growing out of certain theories. So these are tools. These are tools which are helping us to understand certain phenomena, yes, relating to a human psyche and the social relationships. Саме ці поняття і загалом різні терміни, вони походять з певних теорій, і саме вони допомагають нам зрозуміти певні феномени, і вони є інструментами для дослідження певних феноменів. And as theoretical tools, they are by definition imperfect and prone to criticism. They are to be criticized. They are going to be redefined. Yes, so this is absolutely natural thing. So nothing here is written in stone. І ці поняття, вони не є такими, як константними, оскільки жодне з них не є ідеальним. Це, перш за все, просто теоретичні інструменти, і час від часу вони також потребують переогляду і переосмислення. So my selection of these terms is a bit authoritative, but you know, this is my choice because I think that you know that this is important to introduce them at this point. They can be defined in a slightly different ways, or something can be included or something can be excluded, but this is what I decided to share and lay that theoretical background for our conversation today. Це трошки так як авторитарні поняття, тобто в своїх жорстких рамках, але вони можуть знову ж таки інтерпретуватись різними шляхами, але саме для висвітлення цієї проблеми сьогодні Алісія брала саме такі терміни. So transgenerational trauma, which I believe is a trauma which is listed, trauma pokolenów, да? Trauma, yes, the first one. Yeah.
It's a psychological and physiological, these are psychological and physiological effects of the trauma experienced by people in certain generation. Тобто перший термін – це травма поколінь та трансгенераційна травма – це, власне, психологічні і фізіологічні ознаки травми, які можуть бути присутні у людей різних поколінь. That trauma, according to the state of the research right now, is transmitted both in intergenerational way and in transgenerational way. Згідно з останніми дослідженнями, ці травми вони можуть передаватися як в межах одного покоління, так і декількох поколінь, які можуть бути, наприклад, паралельні один одному. So intergenerational transmission of that trauma happens on the level of epigenetic changes, which are passed down from a directly affected generation, of course, always individuals, to the generation of the offsprings. Тобто внутрішня травма одного покоління, вона передається згідно епігенетичним шляхом, тобто вона йде, наприклад, від предків в одному поколінню вниз до предків більш молодих поколінь. So the studies on epigenetic changes and on the epigenetic aspect of transmission of transgenerational trauma are relatively new. And they are there, they're very interesting, but at this point, you know, I decided not to go and discuss this aspect. It may be discussed in another lecture, but not now. Алісія каже, що зараз є досить багато нових і цікавих досліджень стосовно саме того, як епігенетична травма в межах одного покоління передається, але зараз ми не будемо сильно на цьому заостряти свій фокус, можливо, потім може в подальших лекціях це обговорити. Transgenerational transmission of trauma happens between the generations of offsprings and offsprings farther removed. Yes, so intergenerational transmission, as it is defined, occurs directly between the affected generation to the generation of offsprings. In transgenerational trauma is removed in time and is passed from offsprings to offsprings. Трансгенераційна травма, вона передається не так вже прямо, як травма в межах одного покоління, вона може передаватись в межах різних потомств, досить віддалених у часі і в просторі, тобто вона проходить трошки інший шлях між різними поколіннями. Колективна травма. Yes, collective trauma. Collective trauma, as we define it, is experienced by communities or identity groups. Колективна травма, як її зараз визначається, травма, яка переживається групою, спільнотою людей або групою людей, яка ідентифікує себе певним чином. And it's expressed mainly as a group's collective memory and thus collective identity. І вона може переживатися як така колективна пам'ять і, власне, може навіть переживатися, ідентифікуватися як групова ідентичність. So we see collective traumas operating especially on the level of collective identities such as ethnicity, nationality, racial identities, religious identities, sometimes oppressed identities like gay, lesbian, trans people. Ми бачимо, що колективна травма, вона може зачіпати собою групи різних етносів, національностей, релігійних груп, також груп людей, які до того підлягали гнобленню, такі як представники ЛГБТ-спільноти. And that trauma, of course, has also an effect on families and parents and children. It also happens there as well. I mean, it impacts the relationships or may impact the relationships, it's better to say,
Також колективна травма, вона може зачіпати певні сім'ї, певні родини, певні членів цієї родини і впливати саме на сімейні зв'язки всередині родини. There is also historical trauma, and many of you will see that there is this correlation between historical trauma and collective trauma. Yes, I mean, there are debates, scholarly debates about, you know, whether we're looking at the same phenomenon or different phenomenon. But in the case of historical trauma, historical trauma is more kind of like, you know, how should I say, related to certain historical events which may be farther removed in history, yes, than just the experience of a certain generations. Також у нас є поняття історичної травми. Як Алісія зазначила, точаться трошки такі академічні питання, спори стосовно того, чи є колективна і історична травма однаковим феноменом, оскільки в них є такі як пересічні між собою симптоми, але, як Алісія зазначила, історична травма, вона більше прив'язана до конкретної історичної події, ніж до певної події, яка могла відбутися з колективом, з групою людей і так далі. So here I would like to give you an example, which I hope that is not really off, as I understand it, and I'm just deriving it also from Polish experience. So, for instance, the difference, one way to look at this, the difference between collective trauma and historical trauma, for instance, looking at the experience of Ukrainian people of, say, my generation, of a generation people in their 40s, 50s, 60s and up, is that you know, that, or maybe the generation of my grandparents, so that would be people who survived Second World War. It would be that, you know, a lot of Ukrainian people might have, especially in Western Ukraine, might have remembered, you know, the Soviet oppression, yes, during, you know, the second phase of the Second World War. But that memory was being repressed by the instituted Soviet rule. Instead, what was much more pronounced by the Soviet regime was historical trauma of the Second World War and the fight with the Nazis. Does it make sense? Тут Алісія хотіла б навести такий приклад, якщо він має місце в цій дискусії, стосовно того, що, наприклад, історична травма поляків, історична травма українців після Другої світової війни, особливо українців, які знаходились в західних областях України, вони можуть за собою пам'ятати страхи і терор, які чинили також СРСР безпосередньо, але ця пам'ять вона може бути трошки затерта і спотворена тим, що знову ж таки радянський режим він більше звертав увагу саме на травму від Другої світової війни, ніж від власного терору. What is important here, what I also bring up to our discussion, but signal only, is that certain regimes, and clearly the Soviet regime was excelling in that, and I'm speaking also as a witness and person, as a child impacted by that, was that we can say communist regimes were using heavily re-traumatization, historical re-traumatizations, through the means of, say, cultural artifacts, whether museums, documentaries, movies, books, which were assigned to children to read, yes, at school. So a lot of say, the ways in which the political and cultural identity was being instilled by the communist regime was really based on re-traumatization. Так, як зазначає Алісія, деякі політичні режими, особливо радянські, вони відзначались певною такою, як винахідливістю стосовно того, як саме ця травма поширювалась, і саме в радянському режимі досить широко була розповсюджена ретравматизація шляхом розповсюдження певних
культурних артефактів стосовно Другої світової війни. Наприклад, дітям задавали в школі читати деякі твори, пов'язані з Другою світовою війною, і саме так досить поширена була ретравматизація серед народів, які були в межах Радянського Союзу. Mm-hmm. We will move along. So a secondary trauma, Yes. вторинная trauma, secondary trauma. Secondary trauma comes from witnessing trauma experienced by others. Зараз ми обговоримо термін вторинної травми. Це травма, яка, власне, виробляється в людини від того, що вона є свідком травмуючих подій стосовно інших людей. It very often comes from witnessing disturbing descriptions or listening to or seeing disturbing descriptions of traumatic events experienced by survivors. Така травма також може формуватися на основі того, що людина може чути історії, травмуючі історії інших людей, або бачити певні новини, споглядати певні матеріали стосовно цих травмуючих подій. We believe that it impact mostly first responders, health providers, health workers, or family members or friends of traumatized people. Перш за все, ця травма у нас спостерігається в людей, які першими реагують на будь-які травматичні події, наприклад, це представники медичних професій, поліція, пожежники, або також ця травма може бути наявна в членів їх родин. But I think that right now with the war in Ukraine, I'm sure that you understand and see much better than I do that with the presence of social media, the meaning of secondary trauma changed entirely its sense. І зараз, зважаючи на події в Україні і те, наскільки досить розповсюджена інформація в соціальних мережах, ми саме можемо спостерігати, як вторинна травма так змінює своє значення, власне, в цьому контексті. And I would like to just add an example here. At the beginning of war, I think it was maybe in March, I was asked to consult with a young Ukrainian woman who happened to find herself in the United States with her mother. And she was not a refugee from Ukraine. She came to the US about a couple of years prior to the outbreak of the war. Алісія хотіла б навести приклад, що на початку війни, десь в березні, вона консультувала українку, яка була в США, вона опинилась там зі своєю матір'ю, але вони не були біженцями. Ця жінка приїхала туди за декілька років до того, як розпочалась війна. Mm-hmm. And her mom asked me to talk with her daughter. We did talk, and I found, that beautiful, smart young woman in a state of almost complete, emotional numbness and in a stupor. Саме мати цієї дівчини попросила, щоб Алісія її проконсультувала, і Алісія звернула увагу на те, що досить молода дівчина, вона була в стані такого емоційного ступору, емоційного оніміння. Mm-hmm. When we talked about when did it come from, apart from the shock, the girl told me, well, I am not with my people in Ukraine. I am away. I feel guilty that I am safe. And I want to share their experience. So I watched on internet everything what is there to watch. All of the atrocities possible which are shared through the social media. I watched it. I cannot stop watching. I'm just glued to the screen. І коли Алісія, власне, почала розпитувати цю дівчину, і як так сталося, звідки це могло з'явитися, вона розповіла, що дівчина почувала себе дуже винною через те, що вона не могла знаходитись поряд з Україною, що вона не в Україні.
не поруч з іншими людьми. І, власне, через переживання цієї вини і шоку вона споглядала всі новини стосовно України, особливо навіть новини стосовно жорстокості, яка мала місце, тобто вона знаходила абсолютно будь-яку інформацію, щоб відчувати причетність до свого народу. So as we all know and as we all understand, you know, she, as many other children or adults alike, if people look for these informations, they can probably find everything, yes, through the virtue of the accessibility of unsaturated informations on the media. Як Алісія каже, ця молода дівчина, як більшість молодих і дорослих людей, зараз саме через загальну доступність інформації, будь-хто, якщо хоче знайти цю інформацію, ці новини, вони можуть знайти, і часом ці новини бувають зовсім там нецензуровані. The problem was, and then I'm bringing it up because we have, in this case, we have a secondary trauma. Yes, but we have a collective trauma. We have a historical trauma. Yes, we have identity formation. We have a desire to connect with the impacted group. Yes, and a share of experience. We have all of these aspects. Yeah, and then my client was talking about, you know, that she just thinks that this is her patriotic duty to witness, to be aware, to see all of these atrocities. І чому саме Алісія використала цей приклад? Тому що це приклад, власне, не тільки вторинної травми, а й колективної травми, історичної, і, власне, бажання людини бути ближчою до свого народу, до знайомих їй людей. І саме так ця дівчина визначала для себе те, що це її як патріотичний обов'язок знати всю інформацію про людей, які знаходяться в Україні. And then yet, when we assessed her, she had all of the symptoms of PTSD, very pronounced, including tendency to alienation, to isolation, a sense of alienation, constant crying, insomnia, anger issues, severe anxiety, panic attacks, name it as you like. І після оцінки Алісія також побачила, що в цієї дівчини були наявні всі дуже яскраво виражені симптоми ПТСР, особливо таке як відчудження, втрата сну, неконтрольований плач, проблеми з агресією, також яскраво виражена тривога і інше. And when we engage into that conversation, then you know, one question which I tried to ask her was, you know, like I was kind of like, you know, trying to get that answer from her, yes, or conveying that information, that to what degree her traumatized psyche is helping her nation to win that war with Russians, right? If that makes sense. Or in other words, Natasha. It's okay. I understood. Don't worry. It's okay. Thank you. Алісія сказала, що в певний момент вона привнесла таке питання до консультації, як саме травматизація психіки цієї дівчини допомагає українцям виграти цю війну проти росіян. I try to convey to her that her nation needs her healthy and emotionally stable. And whatever Russian soldiers did to Ukrainian people, which was absolutely horrible and accepted, they didn't do it directly to her, but by the virtue of her exposing herself, you know, to a mass of these informations, they impacted her indirectly through their terror. Yes. So in other words, that's kind of like, you know, both therapeutic and a moral question. And I'm absolutely aware that this is also a moral question. But I'm also sure that a lot of you have tons of cases like that.
and that you are also having your own opinions about it, what to do. I'm just presenting you with my perspective. But the problem is real. The problem of secondary trauma, especially among our children and youth, being exposed to unsaturated images, which are images of a terror. І, власне, чому Алісія задала це питання, бо вона намагалась спрямувати свою клієнтку до того, що її нація, українцям вона потрібна здорова і емоційно стабільна. І хоча ці звірства, які росіяни вчинили стосовно інших українців, які перебували на території країни, вони не прямо, а посередковано також вплинули на неї саме через той терор, який вони чинили, і саме через те, що вона була відкрита тому, щоб побачити ці новини. І це саме таке, як і терапевтичне, і моральне питання, оскільки думаю, що багато в кого в вашій практиці бувають кейси вторинної травми, і дуже часто саме молоді люди вони отримують цей досвід. And I want to make sure I'm not saying protect your children from any exposure to these horrors and atrocities, because the community needs to bear witness. What I'm trying to say is the social media, and especially our children's access to social media, makes it very difficult to moderate the amount of the traumatizing images or content, and this is potentially a problem. Алісія каже, що не треба ізолювати дітей зовсім від будь-якої інформації, але саме відкритість соціальних медіа і наявність багатьох шарів інформації, воно дає досить таке важке, досить важко контролювати цей потік інформації, але, звісно, знову ж таки, в людей повинні бути якісь свідки цих подій, але, на жаль, в соціальних мережах дуже важко обмежити цей поток інформації. Another type of trauma, the last one I would like to talk about, is the vicarious trauma. It's basically conceptualized as a trauma which is passed, usually in a therapeutic context, from a client to a therapist, and it is an effect of the use of empathy by a therapist. Наступна травма – це вікарна травма. Вона визначається як така травма, яка передається саме в терапевтичних відносинах між клієнтом і пацієнтом. Вона часто може переноситися від клієнта до свого терапевта, спеціаліста, який йому допомагає. And the effects of vicarious trauma is very often a countertransference, burnout, and compassion fatigue. Дуже часто ознакою вікарної травми є контрперенос, sorry, what was after the countertransfer, Alicia? Burnout. Burnout. And there was compassion fatigue. And compassion fatigue. Тобто ознаки такі, що може бути не контрперенос, вигоряння, а також зниження рівня емпатії. And the common denominator of all of these traumas, if we can say, is its collective and both collective and individual character. І спільний знаменник у всіх цих травм – це як колективні особливості, так і індивідуальні. Transmissibility. Трансмісивність травми, тобто її передаваність від одного до іншого. And the impact on identity formations on the various stages of human life. Також її вплив на ідентичність на різних її етапах життя. And this is by understanding that identity is a process. Yes, it's not a given state, but it's a process. Це також є наслідком розуміння того, що ідентичність
це процес, а не дана константа. And I believe that I'm on the right, yeah, I think I'm on the right slide. So the effects of these various traumas, which is still trauma, yes? I mean, there are various kinds, but this is still trauma, is PTSD. Наслідками цих травм є ПТСР, власне. PTSD-like symptoms. Симптоми, які дуже схожі з ПТСР. Chronic stress. Хронічний стрес. Moral injury. Моральна шкода, моральна травма. And complex grief. І ускладнене горювання. And I would like to focus, maybe zoom on a little bit on the issue of moral injury and complex grief, just like assuming that we all know and understand what PTSD is. Алісія хотіла більше зараз фокусуватися саме на моральній травмі та ускладненому горюванню, оскільки всі розуміють особливості ПТСР. So here in the United States, the concept of moral injury among the psychologists and social workers, clinical social workers, really came to the surface through the studies of the impact of participation in overseas wars by the American military veterans. Поняття моральної травми, вона сфокусувалася, досліджувалась в США саме на основі переживань і досвіду людей, військових, які приймали участь у війні за межами США. However, certain minority groups which were traditionally oppressed by the dominant culture here in the US, that means a white culture, the European descents, such as African Americans or Native Americans, they know that sort of problem, such as moral injury, quite well. Також деякі групи меншин, які постраждали від домінантної культури в США, це саме культура білих людей, вони також знайомі з моральною шкодою, з моральною травмою. Це групи як і чорних американців, також корінні народи Америки. So moral injury can be experienced both as a witnessing perpetrator certain crimes, let's say that, or certain morally problematic acts, or being a victim of it. Моральна травма може бути наявна у людей, які були свідками того, як завдавали шкоду певній людині або групі, а також може бути наявно саме в жертв, які пережили насилля і жорстокість стосовно них. So moral injury impacts mostly an individual moral conscience and system of values, and also a spiritual beliefs, spiritual formation, if we like. Моральна травма, вона також зачіпає як певні моральні засади, які наявні в людини, вона зачіпає її систему цінності, а також, власне, може зачіпати певні її вірування і спиритичні теж вірування. A person carrying moral injury can experience many of PTSD symptoms, but not usually all of them. Людина, в якій наявна моральна травма, вона може переживати деякі симптоми, які можуть бути в людей з ПТСР, але не всі з них. Most pronounced symptoms are shame, guilt, anger, hopelessness, depression, anxiety, tendency to isolation and avoidance. Найпоширеніші симптоми – це почуття сорому, провини, злість, відчуття того, що є надія. Також може бути наявна депресія, тривога і відсторонення від інших людей. Now I would like to talk about complex grief, and complex grief is actually in American psychiatry, it's how should I say, classified under
at least 3 labels. One is a prolonged grief disorder, or complicated grief, or persistent complex bereavement disorder. Тепер ми розглянемо ускладнене горювання в США. Воно розглядається ще в поєднанні з декількома термінами. Також розглядається тривалий розлад горя, комплексний розлад переживання втрати, і що також є частиною загального такого розладу горювання. And here I would like to again, just like, throw a little flashlight, a little light on the concept of ambiguous loss, which is very important in our understanding of complex grief, ambiguous loss. І тут Алісія хотіла більш детально подивитись на I need to find this term because I haven't вибачте, бо я не впевнена, що є. How can I help, Natasha? Did you get lost? No. I just didn't get the translations for this term. It's okay. Тобто тут ми більш детально розглянемо термін втрати, яка трапляється в людей, які не можуть отримати таке як опрацювання цього горя. Exactly. So in other words, ambiguous loss is happening when a person cannot reach emotional closure or understanding or why the loss has happened. Тобто це таке горювання, коли людина не може опрацювати його достатньо і, власне, осмислити, чому це сталося і що це для неї означає. And ambiguous loss or like complex grief is really the way we experience grieving. Yes, so here I would like to bring several kind of like, concepts of grief, which I think that are unfortunately probably useful for our understanding what your clients are experiencing, what you are experiencing. І така неоднозначна втрата – це також є частиною, власне, процесу горювання, який досить важливий для розуміння того, що можуть переживати ваші клієнти і ви так само. For instance, anticipatory grief. Yes. This is a grief when we basically anticipate a loss. Також є поняття такої, як передбачуваної втрати. Це коли ми переживаємо, очікуємо втрату близької людини до того саме, як це сталося. Disfranchised grief. This is a very interesting grief. This is when we grieve something or some things which are regarded by our communities or culturally perceived as really not important. Yes, it might be a loss of a garden, a loss of a pet, yes, a loss of some particular item from home. And sometimes we are saying, well, why are you crying after a dog if you just lost a house? But it basically, may happen that the person is really putting a lot of, how should I say, attachment or emotion into that particular item because that item signifies something much bigger. І наступний термін – це таке як безправне горе. Це переживання горя, втрати, яке не вписується в рамки соціуму, або воно не до кінця зрозуміле соціумом. Це, наприклад, може бути втрата там саду, або тварини, або втрата певного предмету. Тобто люди можуть говорити, чому ти там плачеш за своїм собакою, ти зараз втратив дім. Тобто соціумом ця втрата може визначатися як незначною, але людина може переживати це дуже глибоко, оскільки в неї була певна прив'язаність до певних речей, або, там, наприклад, знову ж таки, до власної собаки або кота. Frozen grief. Frozen grief happens
when, for instance, the death or disappearance occurs without a funeral, without a closure. Також є поняття такого як замороженого переживання втрати. Воно наявне тоді, коли людина, яка померла або зникла, її не змогли знайти, і знову ж таки сам похорон не відбувався. Delayed grief. Yes, when we didn't really properly grieve for something which happened in the past, but right now in the complexity of grief, we are grieving a lot of things from the past, from say before the war and from time of the war alike. Також є відтермінована втрата, відтерміноване горювання. Вона має місце, коли ми щось втратили попередньо, але не змогли це опрацювати, прогорювати. І зараз саме в складності цих переживань ми можемо переживати втрати додаткові, які були наявні в нас попередньо або наявні зараз. So complex grief very often has that element of unresolved grief. Yes, there is no solution to that. And thus the grief kind of holds us and prevents us from actually getting to that last stage of grief, which, as we know, yes, in the process of grieving is acceptance of a loss and moving forward with a hope. Також в ускладненому горюванні наявне таке поняття, як неопрацьоване горе. Це горе, яке, власне, заважає людині дістатися того останнього етапу переживання втрати, прийняття, і людина на певний час не може продовжувати жити далі. How is intergenerational trauma transmitted between generations? Зараз ми розглянемо саме як трансгенеративна травма, вона проходить між поколіннями. It's transmitted, for instance, in the pattern of communications. Вона передається шляхом комунікації і певних форм комунікації. Usually this communication is impaired. Usually there is a pattern of communication based upon omissions, secrets, not sharing, anger, not being able to openly communicate certain things, not being able to be vulnerable. Власне, ознаки комунікації в колективній травми, вони бувають такі, що досить важко людям говорити всередині сім'ї про певні речі, сама комунікація порушена, певні теми знаходяться під забороною обговорення. It shows in the ways the families or the groups are handling conflicts. Whether it's like, walking away from conflict, ignoring it, or being passive aggressive or reacting with violence. Також трансгенеративна травма проявляється в тому, як люди справляються з конфліктами, вони можуть їх уникати, або навпаки проявляти пасивну агресію, або яскраві такі агресивні дії. How parents provide care, or caregivers provide care to their minors, to their children, how they are involved in the process of upbringing. Sometimes they're emotionally absent, yes. Sometimes, of course, there are a lot of maladaptive patterns, yes, based upon coercion, violence, etc. Також травма може проявлятись в тому, як батьки турбуються про дітей, в тому, наскільки вони залучені в житті сім'ї, у вихованні дітей, бо іноді батьки можуть бути емоційно відсутні, можуть бути наявні дезадаптивні механізми, дезадаптивні схеми виховання дітей. That, of course, impacts the formation of children's self-esteem and self-confidence. Також це, власне, впливає на те, як формується самооцінка у дітей і впевненість в собі. As we know, coping mechanisms, coping with anxiety, with depression,
yes, with low self-esteem or low self-confidence, especially maladaptive coping mechanisms such as use of violence or substance abuse are also being transmitted between generations. Також травма може даватися в знаки в копінг-механізмах, наявних в тій чи іншій родині. Особливо це можуть бути також дезадаптивні механізми, коли людина може вдаватися до жорстокості, до агресії, а також до зловживання різними речовинами. І це також може передаватись з покоління в покоління. And that all impacts generally a family's cohesion. A cohesion of a family. І це також може впливати, власне, на згуртованість сім'ї. And now I would like to talk about this direct transmission and indirect transmission, what is usually directly transmitted. And as you can see, I just listed some problems. Yes. So what is directly transmitted is a tendency to depression, to anxiety. Yes, we yet have to find a non-anxious child of an anxious parent, right? Attention deficit, dissociations, disruptive behavior. І на цьому слайді ви можете, власне, побачити трансмісивність, тобто певні риси того, що передається з покоління в покоління, є пряма і непряма трансмісивність, і в Алісії тут в списках зазначено, що саме може передаватися з одного покоління в інше. Це може бути, наприклад, непряма депресія, тенденції до депресії, це може бути розлади уваги, дисоціації, деструктивні поведінки тощо. Mood disorder, emotional dysregulations. Також можуть бути розлади настрою і емоційні розлади. Insecure attachments, self-directed violence, interpersonal violence. Також можуть бути наявні тривожні прив'язаності у сім'ї, випадки насильства та самоушкодження. Emotional numbness, something which we called alexithymia, yes, which is inability to identify and describe emotions. Також в людей може бути наявне емоційне оніміння або алекситимія, тобто нездатність людини вербалізувати свої власні емоції і переживання. I would like to talk a little bit maybe about etiology. No, not yet. Okay, so let's kind of like, hold on to this. So I would like to very kind of like, briefly try to squeeze the neurological aspect, yes, of the impact of a trauma, including all of these intergenerational trauma on the brain, on the neural pathways in the brain. Так, Алісія хотіла звернути увагу саме на нейрологію травми і те, як вона впливає на нейронні шляхи в людини. So PTSD, as we know, impacts predominantly limbic functions, yes, in the limbic system. ПТСР, як ми знаємо, воно найбільше зачіпає лімбічну систему та її функції. And the limbic functions generally, like, support the emotional functions, the behavior, long-term and short-term memories, and olfaction. Yes, I mean, that's basically like, recognition of a smell. That's not that important. I can translate still. Лімбічні функції, як ми знаємо, лімбічна система, вона відповідає за переживання емоцій, за поведінку, а також короткочасну і довготривалу пам'ять. So in general, the limbic system, as we know, is responsible for the emotional aspects and the memory aspects, yes. And thus, it really, how should I say, it's connected with experiencing one's identity, if you like. Так, і оскільки лімбічна система, вона, власне, пов'язана з поведінкою і емоціями, вона пов'язана з тим, як людина, власне, переживає ці події, як вони впливають на її ідентичність. So we understand that PTSD impacts amygdala,
hippocampus, and parahippocampus. Тобто ПТСР впливає на мигдалоподібне тіло, на гіпокампус і на парагіпокампальну звивину. So the impact on amygdala, yes, the impact of PTSD on amygdala may just deter the functions such as processing memories. І вплив, який ПТСР має на амігдалу або мигдалоподібне тіло, заключається в тому, що воно трошки пригнічує її функції, пов'язані з пам'яттю. Emotional responses. Sorry. Yeah, sorry, Lisa, I just made a mistake. It's okay. Sorry. No problem. Hello? Yeah, we can continue. That's okay. No problem. I think that we need a break. It's not going to be that much. Yeah, it's fine. We can continue. So I have my translation. Oh, okay. So emotional response, decision making. Також це впливає на емоційну відповідь людини і, власне, може впливати на особливості прийняття певних рішень. Emotional learning. На емоційне навчання. Aggression, fear, anxiety. На почуття агресії, страху і тривоги. And we also know, based upon the research, that dysfunctional amygdala has a correlation with the bipolar disorder. Також на основі деяких досліджень було виявлено, що дисфункції амігдали, вони також корелюють з біполярним розладом. The role of hippocampus is especially pronounced in formation and maintaining short-term memory and long-term memory, as well as spatial memory. Гіпокамп, як частина лімбічної системи, він бере участь, власне, відповідає за короткотривалу, довготривалу пам'ять, а також за просторову пам'ять. The impact of dysfunctional hippocampus is especially visible in age-related cognition processes or problems such as Alzheimer's disease or dementia. Дисфункції гіпокампу, вони найбільше помітні з хворобами, які пов'язані більше з віком, наприклад, це деменція або хвороба Альцгеймера. It impacts how we process stress. Це, власне, впливає на те, як ми переживаємо стрес. And then again, dysfunctional hippocampus, there is some correlation between dysfunctional hippocampus and tendency or experiences of epilepsy, schizophrenia, and what we call transient global amnesia, which is short-term, nearly total loss of memory. Також дисфункції гіпокампу, вони пов'язані з епілепсією, вони пов'язані з шизофренією, а також з транзиторною глобальною амнезією, тобто короткочасною втратою абсолютно будь-якої пам'яті. And I would like to, say a few words about etiology, yes, of all of these traumas which we were talking about. Just like, I will name them. Yes, of course, war experiences play a very pronounced role. Зараз би Алісія хотіла звернутися до етіології травми. І, звісно, саме досвід війни, він має досить яскравий, виражений такий відпечаток стосовно травм. Just for the sake of going forward, I will skip this one because I would like to say a few words about history of studies on multi-generational, transgenerational trauma. Ми трошки пропустимо зараз етіології і звернемось саме до дослідження травми покоління. And here I just put some pictures of American pioneers in these studies, since I was
presenting for Americans first. And, you know, a lot of these scholars, which I just like, you know, whose pictures I brought here, were studying on studying the effects of multi-generational trauma on the survivors of Holocaust and their offerings. I'm sorry. В Алісії тут на слайді зібрані вчені з Америки, які займалися саме дослідженням трансгенеративної травми і дослідженням досвіду людей, які пережили Голокост та отримання в концтаборах. But since I am Polish and we are kind of relatively close geographically and culturally, I would like to bring up, you know, this gallery of people, because the recognition of something like multi-generational trauma, it really started both in Israel and in our part of Europe much earlier than it started in the United States. Оскільки Алісія з Польщі, на цьому слайді вона зібрала польських вчених, які займалися також дослідженням жертв Голокосту і отримання в концтаборах. І саме вони були одним із піонерів цих досліджень, і вони почались набагато раніше в Європі, в Польщі і в Ізраїлі, ніж вони почались в США. And I'm sure I cannot speak about you know, psychology in a former Soviet Union, but again, I mean, I wouldn't be surprised if something like multi-generational aspects of trauma was not recognized there as well. But I brought up these pictures of Antoni Kempinski, Wanda Płotowska. Wanda Płotowska is still alive, lives in Lublin. Professor Maria Orwid or Stanisław Kłodziński. Алісія каже, що вона не знає точно стосовно вчених в пострадянському просторі, але можна здогадати, що серед них іноді трансгенераційна травма вона могла не визнаватися. Вчені саме, які тут зазначено, можете бачити, це Антоній Кемпінський, Ванда Полтавська, яка ще жива, Марія Орвід і також Станіслав Кладінський. And there are only few of them. There were mostly psychiatrists. Алісія каже, що більшість з них були саме психіатрами. Wanda Poltavska, what is really interesting in their scholarship is, like, you know, that many of them, three of them, Kempinski, Poltavska, Kłodziński, they were themselves the survivors of a concentration camp. Poltavska actually underwent the medical experiments in Ravensbrück. І троє з цих вчених, це Кемпінський, Полтавська і Кладінський, вони були також самими жертвами нацистського режиму, вони пережили отримання в концентраційних таборах, і, зокрема, Ванда Полтавська, вона також пережила медичні експерименти в таборі Равенсбрюк. Maria Orwid was Jewish, and then she survived Second World War in hiding as a child. Марія Орвінд, вона була єврейкою, вона пережила Другу світову війну завдяки тому, що змогла сховатись тоді на роки цих подій. And why I'm bringing up, you know, their perspective is because most of these founders of studies of multi-generational trauma, they were survivors of trauma themselves. І чому Алісія зазначила саме ці постаті, тому що ці вчені, ці люди, вони, окрім того, що вони вивчали травму людей, які пережили насилля в концтаборах і взагалі нацистський режим, вони також самі були жертвами цього режиму. They laid a foundation for something which we call in Poland a humanistic approach to psychiatry. Вони також були основоположниками гуманістичного напрямку психіатрії, як він визначається в Польщі. And here the leading figure was definitely Antoni Kempinski. Основною фігурою тут був Антоній Кемпінський. And one of the things, just like, you know, again, a flashlight, which I wanted to throw on this approach was basically understanding that a lot of
what we can label as symptoms of mental health disorders, such as, for instance, dissociation, or even like, you know, a psychosis, was in fact the psychological reaction to survive the terror and the horrors of the experience, yes, of the ultimate oppression. Я Аліс також хотіла зазначити, що було виявлено, що такі яскраві симптоми, як дисоціації або психоз, це все були реакціями на жахливий досвід і жорстокість, які довелося пережити людям під час цих подій. And I'm bringing them up because I think that this is also, you know, the time where we can just, like, you know, look and brush off some of the concepts and some of the work of the psychiatrists and psychologists from our part of the world, namely Eastern Europe, and revisit them in a search of inspiration. І саме зараз Алісія вирішила звернутися до робіт цих науковців, оскільки зараз час зробити повторну таку ревізію того, що вони вивчали, і знову ж таки звернути увагу на концепції, яким вони приділяли увагу. Now I will skip some of these things. We will be talking probably about, you know, the diagnostic and some other things a little bit later. How we diagnose all of these forms of trauma, well, using different tools, and I hope that I will have a chance to share some of these tools with you later on. Зараз ми пропустимо те, якими самими інструментами ми користуємось для діагностики, але Алісія має надію, що наступного разу вона зможе поділитися з нами цими інструментами діагностики. Just like, you know, a very brief overview through different modalities, different treatments, yes, like trauma-focused CBT, culturally sensitive or responsive therapy, psychodynamic psychoanalytical approach, existential analysis, which I know that, you know, it's very heavily represented in our group. Та на цьому слайді такий швидкий огляд напрямків, які використовуються у лікуванні трансгенераційних травм. Це і екзистенціальна терапія, і травмофокусована терапія, і культурна чуттєва терапія тощо. Як Алісія каже, що екзистенціальний аналіз досить широко представлений в нашій групі. I'm not going to go through this list. I'm so grateful that Natasha translated my presentation in Ukrainian, so I'm into Ukrainian. So I'm just, like, you know, leaving it like that. And I would like to finish with the three concluding remarks, if possible. Так, ми не будемо більш детально розглядати всі ці напрямки. Можете їх потім подивитися, оскільки у нас є переклад на українську. А зараз Алісія хотіла б зробити таке заключення, спираючись на 3 тези. So one of my theses, also, like, you know, coming out of my experience, my clinical experience, that we need to acknowledge the role of collective trauma and re-traumatization in the collective identity formation process. And we need to acknowledge it, we need to work with it and around it. І перша теза виходить з клінічного досвіду Алісії. Вона полягає в тому, що нам потрібно визнавати роль колективної травми і травматизації в процесі формування ідентичності. So in the therapeutic, the second observation is that in the therapeutic process, when we engage with a client and then we see the role of the either a collective trauma, collective memory, or historical trauma, or intergenerational trauma, or, you know, secondary trauma. If that trauma, right, or traumatizing informations are important for our client's construct of identity, we cannot dismantle his or her or their identity by basically trying to, how should I say,
attacking that trauma. It's not a very fortunate way to say, but you know, we just cannot disintegrate client's identity without supporting a client at the same time in reconstructing more healthier identity in which that traumatizing memories are basically replaced for something else, especially in the context of indirect trauma. І друге спостереження, яке Алісія хотіла б відмітити, якщо ми бачимо роль колективної, історичної травми або трансгенеративної травми, і те, як вона впливає на ідентичність, не можна атакувати цю сформовану ідентичність, власне, без підтримки людини, без того, щоб підтримувати її на шляху реконструкції нової ідентичності, в якій яка сформована на основі і інших більш таких як приємних спогадів і аспектів. So we as a therapist are very often facing political issues. We are facing in dealing with multi-generational trauma or historical or collective trauma. We are dealing with political issues, with ideological issues, with spiritual issues, and with the moral issues. І як саме спеціалісти, які працюють з колективною історичною травмою, досить часто ми стикаємось з політичними проблемами, ідеологічними і з політичними, які теж, власне, впливають на це все. The modalities or approaches to focus and treat multi-generational trauma per se also emphasize very strongly the spiritual aspect of healing. Власне, напрямки, які працюють з трансгенеративною травмою, вони досить часто фокусуються на духовних аспектах травми і її духовних аспектах і їх ролі у процесу одужання. In our group, we know and we recognize how very difficult it is to bring up the spiritual aspects, and especially in working with clients whose spiritual formation was very often damaged by the experiences, by traumatic experiences of war. І в нашій групі ми також можемо спостерігати в своїй роботі, наскільки духовний аспект може бути зруйнований, пошкоджений травматичними подіями, і наскільки важко буває це знов зібрати, відновити. Mm-hmm. And I would like to finish at that point, and thank you for all who stayed with us. Thanks for hanging out with us. You know, we have still 15 minutes, about 15 minutes. So please, you know, share your perspective, thoughts, ideas. If there is something you would like to delve deeper, please let us know. We'll be happy to respond to your need. If we're well equipped to it. Так, ми завершимо з презентацією на сьогодні. Дуже дякуємо, хто залишився з нами до кінця, хто ще доєднався. В нас є ще 15 хвилин, тому якщо у вас є якісь питання, ідеї або думки для обговорення, можете їх задавати зараз, і Алісія і Джейс будуть старатися відповідати. Я хочу поблагодарить Алисию за столь важный доклад, особенно сейчас, да, вот, и Джеймса, да, вот, то, что он тоже тут присутствует, да, это очень важная информация. К сожалению, я вот впервые вот услышал о польских, да, вот специалистов, которые вот занимались, ну, трансгенерационной травмой. Спасибо, Алисия. Thank you very much, James and Алисия. It was very important for Sergey to know this new information, especially he said that he never knew that there were Polish researchers and scholars who dedicated their works towards learning the trauma and transgenerational trauma. Mm-hmm. Thank you, Sergey. We're so happy to see you. We just hope everything is fine.
Дякую, Сергій, рада вас бачити, сподіваюся, в порядку. I also see Оксана wanted to ask a question. I'm still walking in somewhere in catacombs. Excuse me, therefore I will not turn on my camera. Thank you very much, Alісія and James. I wanted to ask, probably I didn't hear that. Practical interventions that you can name, how to work with transgenerational trauma. Давай я перекладу, Наташа, щоб ти відпочила. Я захекалась, вибачте, шановні слухачі, йду по Кому ще треба перепочити? Ну, я так швиденько. Я хотіла спитати практичні аспекти. Якщо я чую від свого клієнта, що це... у мене є підозра, що це якісь речі, які стосуються цієї трансгенераційної травми. Тоді це про що? Що я можу практично зробити? Алісія, have I asked my question clearly, or should I explain it anyhow? No, of course. Yeah. So Thank thank you, Oksana, for your questions. So basically, I kind of like, listed these different modalities, and now my kind of like, take on this, and also like, represented by many other psychotherapists, is saying that really the quality of our care, in treating any sort of like, mental health disorder, including PTSD, really depends on the quality of our bond. Yes. Алісія, хотіла зазначити, що якість допомоги в лікуванні розладів, які трапляються, вони, власне, залежать від якості стосунків клієнта і терапевта. And then, of course, we have trauma-focused CBT, trauma-informed CBT, but trauma-focused CBT, cognitive behavioral therapy, which we just like, treat, like use as a standard. І серед напрямків, Алісія, хотів виділити травмофокусоване КПТ, когнітивно-поведінкову терапію і загалом когнітивно-поведінкову терапію як один із стандартів. EMDR, yes, ART, the modalities which we were talking, in a group, and I know that many of you know these things. Також хотілося б виділити десенсибілізацію та обробку рухами очей. Також ми обговорювали їх на минулих лекціях раніше. Family system. Також системна сімейна терапія. Existential analysis, this is what you do, right? Or psychoanalysis and psychodynamic, of course, is very useful on certain levels, yes, of a therapeutic engagement. Також серед напрямків можна виділити екзистенційний аналіз, психоаналіз, яким багато хто працює в цьому напрямку. And there are some specific interventions, such as intergenerational trauma treatment model. Також є досить специфічні інтервенції, такі як трансгенераційна інтервенція. So I would say that, that as we all know, we are working probably with multiple modalities. Yes, we have different tools in our toolbox. And as we know, we basically like, use them as we knew it. Here, assessment is very important. And when I was working in Illinois, now I'm working in Indiana, but when I was working in Illinois, there were some assessments which were by the default asking about intergenerational trauma. Так, Алісія каже, що багато хто може працювати в різних напрямках, використовувати різні інструменти, але також важливо зазначити, наскільки важливою є оцінювання в даному терапевтичному процесі. І коли Алісія працювала в Іллінойсі, це було як за замовчуванням використовувати оцінку наявності трансгенераційної травми. So in other words, Oksana, to answer your question, yes, there are some modalities, and if there is a need, we will look into that problem and maybe present on them. Yes, very specific to target intergenerational trauma. But I would say that more so than that, during the process, the therapeutic process, this is important for us, for all of us, to be aware.
Yes, what kind of intergenerational trauma might be also in play when the clients are coming to us with a very particular problems. Так, і відповідаючи на питання Оксани, ми можемо в наступних лекціях розглянути більш детально різні напрямки, які працюють саме з трансгенераційною травмою, але також Алісія зазначає, що дуже важливо розуміти і мати можливість оцінити саме справу, з якою трансгенераційною травмою ми маємо зараз працювати. Did I answer your questions, Oksana? Так, Оксана. Yes, exactly. Thank you so much. That was very informative, and I hope that probably our next seminars will be devoted to this also. Thank you. Можна запитання? Я, по-перше, хочу подякувати, бо я ваші минулі лекції дивилася в записі. І хочу запитати, чи можуть бути автоімунні захворювання наслідком непропрацьованих трансгенераційних травм? Thank you very much, Alicia from Rostislava, for your presentations. She wasn't present on the previous lectures, but she watched them on the YouTube. So thank you very much for this information. And her question was, can it be that there's autoimmune diseases are present in families, generations, due to unresolved transgenerational trauma? And this is a fascinating question, Rostislava. Thank you for that. I am not an expert on that. I think that that this is, my understanding is that this is like what the epigenetic is partly looking into that problem. From the research which I read, there is an indication that it might be a correlation. I am not sure if we have if say a particular diseases are analyzed in that context, and if there is enough of evidences to support that theory. But I know that research questions of such a form are being asked and researched, but I cannot say yes 100% and point to the diseases. But yeah, this is definitely a hypothesis. Дякуємо за питання, Ростислава, дуже цікаве. Як Алісія каже, що переважно епігенетика займається дослідженням цих хвороб, і з останніх досліджень, які Алісія читала, є певні індикатори, що наявний зв'язок між аутоімунними захворюваннями і трансгенераційною травмою, але поки що важко сказати зі 100% впевненістю, що є там досить чітка кореляція між цими, тому що продовжують дослідження на даному етапі. And when we also brought the issue of somatization, which is a huge problem. Yes. So again, there is a correlation definitely between somatization and intergenerational trauma. Again, I don't know the current research on the subject, so I'm not able to speak into this problem. Так, і загалом це приносить питання стосовно соматизації внаслідок трансгенераційної травми, але Алісія, вона каже, що вона не експерт, досить вільно не володіє дослідженнями, але, звісно, є певний наявний зв'язок між ними. Дякую. Great question, thank you. I see Anna wants to ask the question. Czy mogę po polsku? Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo za taki wspaniały wykład. I chciałabym zapytać, co można po polsku poczytać na ten temat? Może jakąś pani poradzi literaturę naukową? I w ogóle takie jeszcze mam pytanie, kto się zajmuje w Polsce badaniami traumy kolektywnej?
Dziękuję pani Anno. Now, Natasha, I understood, but you need to translate. Yeah, it's okay. Анна хотіла запитати, чи є певні дослідження на польській мові, будь-які ресурси, які можна прочитати польською стосовно трансгенераційної травми, і чи є, власне, певні науковці, які займаються цим питанням в Польщі? Natalia, to ja odpowiem po polsku, dobrze? Trochę i przetłumaczę Jamesowi. 3 języki to jest po prostu koszmar, ale dziękuję, że mogę mówić po polsku. Pani Anno, więc ja myślę, że tak, no, to jest świetne pytanie. Ja jestem od 20 lat w Stanach. I powiem w ten sposób. Wiem, że wyszedł numer psychologii w praktyce we wrześniu z moim tekstem. I ja bym właśnie poleciła, żeby pani na to spojrzała, tak? Co się w tej chwili w Polsce dzieje. I to, co pani mogę powiedzieć na 100%, to są klasycy. To jest Kępiński, to będzie cokolwiek Maria Orwik napisała, Wczesna Połtawska, tak? Czyli to będą badania, tak powiedzmy, z lat, nie wiem, 50., 60., 70. Czy ten temat był w latach 90. i w ostatnich latach opracowywany przez polskich psychologów? Nie wiem, bo wydaje mi się, że to jest dokładnie tak, jak było na Ukrainie, a mianowicie uwaga psychologów właśnie szła w kierunku coaching, tak, psychologii biznesu i tak dalej, i tak dalej. Tak, trauma raczej nie. Więc ja bym tutaj sugerowała spojrzenie na coś starszego, jeżeli chodzi o polskich psychologów. Natomiast jeżeli chodzi o psychologów, o tłumaczenia, to na pewno pani dostanie Judith Herman. Jej klasyczną rzecz przetłumaczoną z angielskiego na polski w terapii traumy. Ja też wiem, że to było tłumaczone na ukraiński. Dziękuję Tak. bardzo. Так, я переклала, Алісія каже, що в вересні вийшов номер практичної психології в Польщі з її статтею, але більшість наукових праць, саме польських, вони датуються 50-ми, 70-ми роками, 90-х і сучасних, на жаль, немає таких досліджень, оскільки як в Україні, так і в Польщі переважна більшість досліджень тоді велась в темах коучингу, бізнес-психології. А стосовно чогось з іноземних мов, то можна порадити Джудіт Герман. Вона була перекладена на польську і на український язик, мову. I have the Polish translation. Yes, but not here, not in this location. Yes, but this book, which is basically like, here in the US, a Bible. Yes. For trauma, but I also know that it's translated into Ukrainian, right? Так, у Алісії є англійська версія цієї книжки, українською вона, здається, називається «Психологічна травма та шлях до одужання». Вона, здається, є в є-книгарні. Якщо ще наявно, можна подивитись. Вона вважається Біблією в США, як каже Алісія, стосовно саме лікування травм. But I would say, I know that many of you who are here are scholars or engage in the scholarship. So I really would like to appeal you as a scholar to a scholar. Let's look into the classical earlier writings of our forefathers and foremothers in the field, because we can find a lot of inspiration from them. Алісія каже, що вона знає, що в групі є багато також вчених і дослідників, і можемо знову ж таки звернутись до концепції понять дослідників з минулого, навіть не сучасних, для того, оскільки в них також наявні, власне, всі доступні концепції і інструменти, на яких можемо базувати дослідження. Алісія, I also saw that Natalia wrote that we had 2 minutes, now we're out of time, actually. Так, я хочу подякувати зі свого боку за цікаву лекцію. Я дійсно також замислилася на диференціацію певних понять. Для мене це було таке, як певне, навіть відкриття. І це дуже глибинна тема, можливо, ми можемо її продовжувати, тому що дійсно це, у нас закінчився сьогодні час. Thank you, Алісія and James. Absolutely. Thank you very much for all being with us.
we hopefully will meet soon again. So stay safe, keep doing a great job. We are with you, we love you. You're part of our life now, and Slava Ukraini, Heroyam Slava. Дякую за те, що були з нами, за те, що були присутні. Залишайтесь в безпеці, ми ще зустрінемось. Алісія, Джеймс вас дуже люблять, вони тут для вас, і ви тепер частина їх життя. Дуже дякуємо вам. Bye-bye. Побачення. Bye.